Transição planetária, as verdades escondidas. Estamos sendo atacados por raios ultravioleta no extremo. A radiação solar chegou esta semana a níveis extremos na maior parte do Brasil. E a orientação dos médicos é redobrar os cuidados com a exposição ao sol. A beleza do cenário esconde um inimigo da saúde, a radiação solar. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na escala que mede o risco da exposição ao sol e que vai de 0 a 16, a maioria das capitais brasileiras está registrando níveis extremos. Em Brasília, por exemplo, o índice chegou a 13. Observem que eles estão alarmados com o índice de 13, já com o extremo dos raios ultravioleta. A falta de nuvens, em conjunto com a temperatura que está elevada, isso faz com que esses raios sejam maiores. Os raios ultravioleta são emitidos pelo Sol. A camada de ozônio que existe na atmosfera serve de filtro, mas não consegue barrá-los completamente. As nuvens refletem boa parte desses raios, mas quando não há nebulosidade e dependendo da época do ano, os raios atingem a Terra com toda a intensidade. Ao meio-dia, a radiação chega ao máximo. Mentira! Uma simples nuvem não absorve a invasão dos raios ultravioleta. O que faz isso é a camada de ozônio, que inclusive está sendo enfraquecida devido aos vulcões ativos. Temos quase 40 vulcões ativos, e isso está sendo frequente. Não se iludam, pois a distorção dos fatos faz com que todos venham achar que nada está acontecendo. Por isso, a proteção é indispensável. Vale guarda-chuva e o que estiver à mão. Resolvi colocar chapéu, trazer garrafinha de água. Protetor solar, sempre uso. Com a radiação elevada, os cuidados com a saúde devem ser redobrados e muitos médicos já fazem um novo alerta. A exposição ao sol deve ser evitada entre 8 da manhã e 6 da tarde e não apenas entre 10 da manhã e 4 da tarde. Novos conceitos falam o seguinte, que agora o sol das 8 às 10 é o sol que envelhece a pele. O sol das 10 às 4 é o sol que queima a pele, mas é o sol que dá mancha e que dá câncer. Então, fica aquela escolha. Das 8 às 10 você envelhece ou bronzeia e das 10 em frente que você queima e mancha. Observem o satélite do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vejam a previsão para os índices ultravioleta. Lembrem-se que estamos na anomalia do Atlântico Sul, deixando nosso campo de força muito mais fraco. Hoje, 23 de novembro de 2016, já estamos nos extremos dos raios ultravioleta. Alguns países, inclusive, já estão no máximo, e isto é muito mais comum do que imaginamos. Hoje, esta é a imagem do dia 23. Avançando para a imagem do dia 24, 25, 26, 27, 28. Iremos ter um aumento considerável no extremo dos raios ultravioleta. Isto não é divulgado na mídia, mas constantemente estão sendo atacados pelos raios ultravioleta. E isso altera inclusive o DNA, além de causar inúmeras doenças. Protejam-se e espalhem as verdades, pois isso tende a piorar cada vez mais. Mas juntos podemos alertar as pessoas a se prevenirem, porque mesmo que esteja chovendo
ou mesmo que o clima não esteja demonstrando estar tão perigoso, lembrem-se, os raios ultravioleta são raios invisíveis que inclusive eles nos atingem até dentro das nossas casas, pois são raios que atravessam paredes e não temos nenhuma proteção para ele. Mas o mais protegido possível, menos expostos nós somos. Vamos espalhar as verdades escondidas. Mas por que isso só vai piorar? Porque a magnetosfera, que é o campo de força que protege a Terra como um todo, está enfraquecendo. The solar system is a hostile place. Earth is under attack from deadly cosmic radiation. Life here is only possible because it's protected by the magnetosphere, an invisible force field that cocoons the planet. But new evidence reveals that this vital shield is weakening. A region above the South Atlantic is experiencing dangerous levels of radiation. Is Earth losing its magnetic shield? It's not a matter of if the Earth's magnetic field would disappear someday, it's a matter of when. And what will happen to life if it does? Like a giant umbrella, Earth's magnetosphere shields us from the steady stream of cosmic radiation that fills our solar system. Exposure to this is deadly. The magnetic field coming out from the Earth makes a big bubble around the Earth, the magnetosphere, that protects us from the most violent actions of the Sun. Many of the charged particles in the solar wind have enough energy so that they would represent a hazard to human beings if they made direct contact with the surface environment. If you're in the path of this oncoming charged particles zipping out from the sun, if you're not inside some shielding, you're dead. As the field becomes weaker and weaker, the effects of space radiation would be felt at lower and lower and progressively lower altitudes. So possibly one outcome of a reduced magnetic shield would be, through increased exposure to radiation, higher rates of cancer among populations. Radiation causes damage at the most fundamental level. It mutates the blueprint of life, DNA. Earth's magnetosphere is our crucial defense. It's so fundamental to our evolution and continued existence that this blocks out the solar wind, a constant barrage of superheated charged particles streaming from the sun at up to 1 million miles per hour. Solar wind comes in and hits the bow shock on the magnetosphere and tends to just go around then, right? The whole thing's shaped kind of like a big tadpole. Most of the radiation then ends up streaming past the Earth. A little bit leaks in, no magnetic field, face-on radiation all across the planet. But scientists have made an alarming discovery. Face-on radiation is hitting Earth. Out here, in the Atlantic Ocean, just off the coast of Brazil, sits a region with a rapidly weakening magnetic field. It's known as the South Atlantic Anomaly. It's around 3 million square miles, and growing. Every day, cosmic radiation reaches closer to the Earth's surface. We don't fully understand the origin of this anomaly, but the consequences could be dire. NASA scientists monitor the anomaly's impact on technology. A space telescope
have to be shut down for protection when it enters the area. As the magnetic field continues to weaken over the South Atlantic, radiation is reaching increasingly lower altitudes and could start to affect more than just technology. Professor Peter Olsen believes air passengers will be the first at risk. If you happen to take a long commercial jet flight, you would be flying through regions where the magnetic field is weak, and possibly at that altitude, increased radiation would impact the airplane. This could disrupt radio communication, leaving pilots and passengers vulnerable. Scientists believe that the South Atlantic anomaly is a sign of a global decline in the magnetic field. Evidence of this comes from a surprising source. Over the last 150 years, scientists have measured a 10% decline in the overall strength of the Earth's magnetic field. It's fading 10 times faster than if the geodynamo suddenly stopped. But crucially, parts of the field are behaving differently. Now, as we get into the beginning of the 20th century, we begin to see the emergence of this blue patch here beneath southern Africa, which then drifts to the west and joins up with this other patch, making a large region at the core mantle boundary where the field is going in the opposite direction from what we would expect. Bloxham's computer model reveals that at the South Atlantic anomaly, the magnetic field isn't just weaker than anywhere else on the planet, it's actually reversed polarity. There's a patch on the core in the South Atlantic where things are not pointing as they should be. They're opposite, and that patch is growing. Where the magnetic field has reversed, lethal cosmic radiation that is normally deflected away from the Earth is getting through. The South Atlantic anomaly stretches over 3 million square miles. It extends over much of South America. O problema é que nosso campo de força está muito fraco, principalmente na anomalia do Atlântico Sul. Vejam nessa imagem atualizada através do Observatório da China. Radiation currently reaches the upper atmosphere, so it mostly affects our spacecraft and satellites. Observem que no ano de 2016, até 23 de 11 de 2016, ocorreram 2.782 acidentes e incidentes com aeronaves. O link se encontra abaixo, com todas as descrições que estamos apresentando. The storm is only just beginning. If it grows, our vital protection against solar radiation will shrink. The sun will turn from being our friend to our enemy. If our magnetosphere disappeared, high-energy solar radiation would gradually strip our planet of its atmosphere, water, and life. The stakes are high. To prepare for the future, we need to take a closer look at the past. Many scientists now believe that the South Atlantic anomaly is the start of a global magnetic field reversal. The decay of our magnetic field will accelerate, with serious consequences for life. The kind of radiation we're talking about is known to damage DNA and RNA and cell structure, and it is a serious cause of cancer incidents. During its magnetic cycle, the Sun undergoes periodic changes in activity. Every 11 years, it enters solar maximum. This 11-year cycle of solar activity has peaks where there's lots of solar storms, and right now where the sun's taking a little nappy. But in about 4 years, we're headed back for solar max. Big storms, big disruptions. In 2012, the sun's activity will peak. For 3 years, the build-up of magnetic energy will generate dark sunspots, an increase in solar flares, and hurricane-force solar winds. Almost every solar max, there are satellites that are killed. The last solar max
destabilized the North American power grid and caused massive blackouts during one of the storms. These are not small storms and inconsequential. O governo americano, através de uma ordem executiva da Casa Branca, ordena que todos estejam preparados para ejeções de massa coronal do Sol, trazendo interferências eletromagnéticas, num prazo de 120 dias, inclusive desligando as usinas nucleares. Earth's magnetic field continues to weaken. Soon, this intense solar bombardment could kill more than just power. Por 2 horas, desapareceu o campo de força da Terra. Ficamos completamente sem a nossa magnetosfera, e isso aconteceu outras vezes. Se tivéssemos sofrido os ventos cósmicos ionizados, teríamos morrido em poucas horas por falta de oxigênio. The imminent field reversal will have a radical effect on human civilization. But it will also threaten the survival of a number of species. As the reversal approaches, the decay of our magnetic field will continue, and cosmic radiation will get increasingly close to the Earth's surface. Life on Earth, although it would be affected adversely in some ways by the drop in intensity of the Earth's field, it's figured out a way to live through these events. So what should we do to ensure the survival of the human race? There's very little we can do directly about the geodynamo. It's going to behave the way it wants. But now with satellites, we're able to look at it more closely and maybe make some meaningful forecasts. So at least, as a species, we have the chance to adapt. Life will change. The Earth will be subjected to more deadly radiation. The only visible sign of Earth's weakening defense will be in the skies. You will probably find the aurora dappled all across the globe, even in the equatorial regions and places that we never see aurora. The magnetosphere has shaped Earth's entire evolution. Without it, life as we know it would not exist. Our planet would be barren. It protects us from the effects of solar storms. Although its polarity has reversed many times over the millennia, mankind has never been around to witness it. All life will be affected by a reversal of Earth's magnetic field. But scientists have yet to discover evidence linking past reversals with mass extinction events. If we adapt, we should survive. Muitos países já estão se preparando para o pior, e nós iremos fazer o mesmo, com o projeto das colônias autossustentáveis, os nossos bunkers, pois, para nós, a vida é o mais importante. Existem no mundo mais de 10 mil bunkers para os escolhidos. Existem mais de 10 mil bunkers espalhados pelo mundo. Nos Estados Unidos, aproximadamente 4.800, na Rússia, 5.000 e demais espalhados pelo mundo, para os seus governos e seus escolhidos. Essas imagens são de uma empresa que constrói bunkers para armazenamentos. Eles já estão se preparando para o pior. Guardam alimentos, tecnologia e tudo para sobreviver a tudo que está acontecendo. Nós
iremos fazer o mesmo num projeto humanitário que não escolhe quem vai e que não pede recursos para ninguém. Mas precisamos de muita ajuda.